السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my lovely students in Unit 9 Period 6 How to write a story in different ways. اليوم هو درسنا كيفية كتابة القصة بطرق مختلفة. Learning objectives أهداف التعلم. The students are expected to narrate a story using past simple أن يروي القصة باستخدامه الماضي البسيط. Summarize a story using present simple أن يلخص القصة باستخدامه المضارع البسيط. Open your box page 96. Look at the examples then complete the grammar rules below. عزيزة الطالبة افتحي كتابك صفحة 96 وانظري إلى الأمثلة لتكمل القواعد بالأسفل. A long time ago a king called Midas lived in a palace with his daughter. منذ قديم الزمان كان هنالك ملكا يدعى ميداس عاش في قصر مع ابنته. Look at the underlined verb here. Loved. This is in the past simple tense. So we use the past simple tense to tell or to narrate a story. نستخدم الماضي البسيط لنروي أو نحكي قصة. In the story, Midas wishes that everything he touches turns to gold. في القصة الملك ميداس يأمل أن كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب. Look at the underlined verbs here. Wishes, touches. These verbs are in the present simple tense. So when we want to describe or summarize a story, we use the present simple tense. عندما نريد أو نوصف أو نلخص القصة نستخدم المضارع البسيط. Let's complete the rule. Complete the rules. Number 1. We use the what tense to tell a story. We use the past simple tense. نستخدم الماضي البسيط لنروي القصة. Number 2. We use the what tense to describe or give a summary of a story. نستخدم أي زمن لنصف أو نلخص القصة. We use the present simple tense. نستخدم المضارع البسيط لنصف أو نلخص القصة. In each story we have 5 basic elements. في كل قصة هنالك 5 عناصر أساسية. Characters الشخصيات. Setting المكان or the place. Events الأحداث. Problem المشكلة أو الحبكة. Solution الحل للقصة at the end of the story. Let's read the famous folktale then complete the summary on page 97. دعونا نقرأ القصة الفلكلورية الشهيرة ثم بعد ذلك نكمل الملخص في صفحة 97. Our famous folktale is Ali Baba and 40 Thieves. قصتنا الفلكلورية الشهيرة هي علي بابا والأربعين حرامي. I think all of you read it before. Let's read the famous folktale Ali Baba and 40 Thieves. دعونا نقرأ القصة الفلكلورية الشهيرة علي بابا والأربعين حرامي. What we mean by thieves, people who steal from others. الناس الذين يسرقون من الآخرين. Ali Baba was a poor woodcutter. علي بابا كان قاطع أخشاب فقير. One day, while he was working in the forest, he saw 40 thieves arrive in the front of a cave. في أحد الأيام بينما كان يعمل في الغابة رأى 40 حراميا يصلون أمام كهف. He hid behind a tree. هو اختبأ خلف شجرة. And watched what they were doing. وكان يشاهد ماذا كانوا يفعلون. He heard the leader of the thieves. هو سمع قائد اللصوص shout, Open sesame, افتح يا سمسم. And was amazed to see the door of the cave open. وكان مندهشا لرؤية باب الكهف يفتح. The men went inside. الرجال دخلوا إلى الداخل. And then some time later came out again. وبعد مرور بعض الوقت خرجوا مرة أخرى. The leader said, Close sesame. القائد قال, اغلق يا سمسم. And the cave entrance closed. وأغلق مدخل الكهف. As you see here, كما ترين هنا انظري إلى الأفعال كلها بالزمن الماضي البسيط واستخدمنا بعض الأزمنة المضارعة such as arrives to describe the event لنصف الحدث فبنستخدم المضارع البسيط. أما عندما نريد أن نروي القصة فبنستخدم الماضي البسيط. Ali Baba realized that this was where the thieves kept their stolen treasure. أدرك علي بابا أن هذا المكان حيث احتفظ اللصوص بالكنز المسروق. After the thieves had left وبعد أن غادر اللصوص he used the same words. هو استخدم نفس الكلمات to open the cave ليفتح الكهف and was excited to find that it was full of gold, money and other valuable things. وكان مندهشا عندما وجد أنه مليء بالذهب والمال والأشياء القيمة الأخرى. He took some gold coins home and showed them to his brother قاسم. هو أخذ بعض العملات الذهبية إلى البيت وأراهم إلى أخيه قاسم and told him all about the wonderful cave. وأخبره عن كل ما يتعلق بالكهف الرائع. قاسم decided to go and get some of the treasure too.
قاسم قرر أن يذهب وأن يحصل على بعض الكنز أيضا. He managed to get into the cave. هو تمكن أن يدخل إلى الكهف. But forgot the words to get out again. لكنه نسي الكلمات ليخرج من الكهف مرة أخرى. When the thieves came back, they found قاسم and killed him. عندما رجع اللصوص وجدوا قاسم وقتلوه. When Ali found his brother's body in the cave, عندما وجد علي بابا جثة أخيه في الكهف, he took it home with the help of a clever girl called مرجانة. أخذه للبيت بمساعدة فتاة ذكية تدعى مرجانة. When thieves returned and found the body was gone, they realized that someone else knew the secret words. عندما رجع اللصوص ووجدوا أن الجسد قد ذهب واختفى, أدركوا أن هنالك شخص آخر عرف كلمة السر. They found where Ali Baba lived. هم وجدوا أين كان يعيش علي بابا. And the leader visited him. والقائد زاره pretending to be a seller of oil. متظاهرا بأنه بائعا للزيت. He had jars with him. كان معه جرار. But instead of oil, لكن بدلا من الزيت, they contained the other thieves hiding inside. كان بداخلها اللصوص الآخرين مختبئين بداخلها أي بداخل الجرار. Luckily, مرجانة knew who the oil seller really was. لحسن الحظ مرجانة عرفت من يكون بائع الزيت. She poured boiling oil into the jars. هي صبت الزيت المغلي داخل الجرار, killing the thieves. قاتلة اللصوص. Then later killed the leader too. ثم بعد ذلك قتلت القائد while she was dancing for him. عندما كانت ترقص معه. In return for her help, جزاء لمعروفها, علي بابا said she could marry his son. مقابل مساعدتها ومعروفها قال لها علي بابا بأنها يمكنها أن تتزوج ابنه. He told his son the secret words. هو أخبر ابنه بكلمات السر. And later the son passed the secrets to his children. ثم بعد ذلك الابن مرر كلمة السر إلى أبنائه. So علي بابا, his children and his grandchildren were rich for the rest of their lives. لذلك علي بابا وأولاده وأحفاده عاشوا أغنياء بقية حياتهم. Spelling reminder تذكير إملائي. We have some singular nouns. What will happen when we change them to plural. عندنا بعض الكلمات المفردة. ماذا يحدث عند تحويلها إلى الجمع. Look here. thief لص, thieves لصوص. life حياة, lives حيوات. leaf ورقة شجر, leaves أوراق شجر. loaf رغيف, loaves أرغفة. لاحظي هذه الأسماء المفردة كلها أو جميعها تنتهي بالحرف F. So what happened? We omit the letter F. حذفنا الحرف F ووضعنا بدلا منه VES. This is the rule. Most singular nouns ending in F, when we combine them, they turned into VES. Now we are going to summarize the famous folktale Ali Baba and 40 Thieves, but before we starting to summarize it, I would like to give you some important information about the simple summary. What we mean by simple summary. ماذا نعني بالتلخيص البسيط. What is summarizing? Giving short statements of important events. هي إعطاء جمل قصيرة لأحداث مهمة. Why is it important? لماذا التلخيص مهم؟ It allows you to restate key information in a way that is short and in order. هي تسمح لنا بالتأكيد على بعض المعلومات المهمة بطريقة مختصرة وبالترتيب. So, how do I do this amazing summarizing thing? كيف أستطيع أن أفعل أو أكتب هذا التلخيص؟ By answering these questions. Look at the picture. Who are the characters? ما هي الشخصيات? What are the events? ما هي الأحداث؟ Where, the place, when, the time. مكان وزمان القصة. Why? لماذا حدثت القصة? So, by answering these questions in short statements, I can make a short summary and simple summary. Let's summarize the famous folktale Ali Baba and 40 Thieves. As we have studied before, we should use the present simple tense in the summary. يجب أن نستخدم الزمن المضارع البسيط في التلخيص. At the beginning of this story, Ali Baba sees thieves arrive in front of a cave in the forest. في بداية القصة علي بابا يرى بعض اللصوص يصلون إلى أمام كهف في الغابة. The leader opens the door of the cave. القائد يفتح باب الكهف by saying open sesame. بقوله افتح يا سمسم. After they leave, بعد أن يغادروا, Ali uses the same words to open the cave. علي يستخدم نفس الكلمات ليفتح الكهف. Where he finds gold, money and other valuable things. حيث يجد
الذهب والمال وأشياء قيمة أخرى. He tells his brother Qasim about the cave. هو يخبر أخيه قاسم عن الكهف. But when Qasim wants to leave the cave, he forgets the words to get out again. لكن عندما قاسم يريد أن يغادر الكهف هو ينسى الكلمات ليخرج مرة أخرى. The thieves come back, find Qasim and kill him. اللصوص يعودون ليجدوا قاسم ويقتلوه. Ali Baba takes Qasim's body home. علي بابا يأخذ جثة قاسم إلى البيت, but the thieves notice the body has gone and realize their cave has been found. لكن اللصوص يدركوا أن الجثة قد اختفت ويدركوا أن كهفهم تم العثور عليه. They find Ali Baba's house. هم يجدون منزل علي بابا. But girl called Murjana helps him by killing the thieves and their leader. لكن الفتاة التي تدعى مرجانة تساعده بقتلها للصوص وقائدهم. In return, بالمقابل أو ردا لمعروفها, Ali Baba says he can or she can marry his son. أنها تستطيع أن تتزوج ابنه. And he and all his family were rich for the rest of their life. وهو وكل عائلته يصبحوا أغنياء لبقية حياتهم. Write a story you know, either telling a story in the past simple or giving a summary in the present simple. اكتبي قصة تعرفينها إما بأن ترويها باستخدامك للماضي البسيط أو تعطي ملخصا باستخدامك للمضارع البسيط. Now I want to tell you a fairy tale about the lion and the mouse. الأسد والفأر. Please concentrate on the tenses. ركزي على الأزمنة. Once upon a time there was a lion lived in the dense forest. في يوم من الأيام عاش الأسد في غابة كثيفة. He was sleeping comfortably in his den. كان ينام مرتاحا في عرينه. Meanwhile a mouse went there and disturbed the lion. في هذه الأثناء ذهب الفأر إلى هناك وأزعج الأسد. He caught the mouse. أمسك الأسد بالفأر and wanted to kill him وأراد قتله. The mouse was very frightened and begged for mercy. الفأر كان خائفا وتوسل إليه من أجل الرحمة. The lion didn't offer mercy. لكن الأسد لم يقدم له الرحمة. The mouse requested the lion several times to let him free. طلب الفأر من الأسد عدة مرات أن يطلق سراحه. He also promised the lion to help him in the future. حتى أنه أوعده أنه سوف يساعده بالمستقبل. Then he let the mouse free. بعد ذلك أطلق الأسد سراح الفأر. After some days the lion is trapped in a net and can't even move. وبعد عدة أيام يحاصر الأسد في شبكة ولا يستطيع حتى الحركة. Here in this sentence we use the present simple tense because we want to describe the event. هنا نريد أن نوصف حدث فبالتالي استخدمنا المضارع البسيط. Let's continue. He was in a great problem. هو كان في مشكلة عظيمة. The mouse saw that the lion was going to be killed by hunter. وأدرك الفأر ورأى أن الأسد سوف يقتل بواسطة الصياد. The mouse cut the net and the lion was easily freed. الفأر قطع الشبكة واستطاع الأسد أن يتحرر أخيرا. He thanked the mouse. هو شكر الفأر. Here, as we see here, we use the verbs in the past simple tense when we are telling a story. عندما نروي القصة نستخدم الزمن الماضي البسيط. But when we summarize the story or describe a specific event, we use the simple present simple tense. لكن عندما نريد أن نوصف حدث أو نلخص قصة نستخدم المضارع البسيط. So what's the moral of this story? Each story has a moral. كل قصة لها قيمة. What's the moral of this story? A friend in need is a friend indeed. الصديق وقت الضيق والمعروف لا يضيع أبدا. To sum up what we have studied, لتلخيص ما تم دراسته, if you want to tell a story, إذا أردت أن تروي قصة, you use the past simple tense. عليك استخدام الزمن الماضي البسيط في رواية القصة أو حكاية القصة. But if you want to describe or give a summary of a story, لكن إذا أردت أن توصفي حدثا أو تعطي ملخصا لقصة, so you use the present simple tense. عليك استخدام المضارع البسيط. Thank you so much, my beautiful students, for your watching, and goodbye. See you later, inshallah.